general the business really comes down. Kani business did not come down in the US market, especially in these couples. They rose up anmata. So what it means, they showed one way to the people that anything is possible in herbal life. So what I want to tell you is, so do not focus on wrong stuff, on the wrong things anmata. మనకు మల్టిపుల్ ఇష్యూస్ ఉంటే ఉంటుంది. నేను ఎవ్రీ టైమ్ ఐ కీప్ ఆన్ టెలింగ్ టు ఆల్ ద పీపుల్, like never focus on any kind of issues or any kind of problems. Look at the vision. Like, you know, why we go to trainings ఇప్పుడు చూడండి, wellness coach from yesterday today ఉన్నాము. Then again sir will go to Khammam, again he'll go to Godavari Kani, again he'll go to different all the districts. హోల్ ఇయర్ వెళ్ళి వస్తాము, కానీ ఎక్కడ మా పర్సనల్ వాల్యూమ్ పాయింట్స్ తగ్గదు. లైక్ ఎక్కడ మాది వీ డు నాట్ గెట్ అవే ఫ్రమ్ అవర్ క్లబ్, వీ డు నాట్ గెట్ అవే ఫ్రమ్ వాట్ వీ ఆర్ సపోజ్ టు డూ. ఐ టేక్ కేర్ ఆఫ్ మై చిల్డ్రన్, ఐ టేక్ కేర్ ఆఫ్ మై సెల్ఫ్, హస్బెండ్, మై మదర్, మై అకౌంట్స్, మై క్లబ్, ఎవ్రీథింగ్ ఐ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్. వీ హ్యావ్ టు బ్యాలెన్స్. ఎందుకంటే అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వీ ఆర్ పేడ్ ఆఫ్. So try to do that multitasking things also. So be very focused. Got it? Getting it? So one more thing is, now we came to one conclusion, like now there are three kinds of people. So one is fast.